Chers téléspectateurs, bienvenue à l'autre émission Sak Pase St. Lucie. Non pas M. Joelle Saint-Dic et je vais animer ça pour nous aujourd'hui. Souvent dans la nouvelle, nous entendons que il y a l'école qui a attaqué, il y a des gens qui rentrent à ZAM, tiré, élèves mourir, professeurs mourir. C'est peut-être ça que Sak Pase St. Lucie, pour moi, octobre là, décidé de mettre accent sur la sécurité dans l'école. Qui protocole qui gagne, qui service que police officier nous là pour le bail. Et pour débattre sujet ça avec moi, moi invité deux officiers police qui fait partie de membre sécurité district Saint-Lucie. So, sans pas tarder, je vais introduire nous par inspecteur Pack avec officier Maldonado qui parle débattre sujet important ça avec nous aujourd'hui. Officer Pack, welcome to Sak Pase St. Lucie. Officer Maldonado, welcome to Sak Pase St. Lucie. Thank you very much. It's a pleasure to have both of you doing the show with us today. So would you please introduce yourself to the Haitian community, briefly let them know who you are and what is your role at St. Lucie Public School? Good morning. My name is Taryn Pack. I am the school safety specialist here at the St. Lucie Public School District, and I've been working here since 2015. OK, so l'idée comme ça que non, c'est Taryn Pack. OK, il travaille pour St. Lucie et Public School depuis 2000, what year, 2007? 2015. Depuis 2015, also, il a longtemps travaillé avec nous. I have also worked for the Fort Pierce Police Department as a full-time law enforcement officer from 2006 to 2015, and I remain a reserve officer there. OK, so il travaille pour le département de police là, et le département de police Fort Pierce là, de 2006 à 2015. So jusqu'à présent, il est still affilié avec eux, malgré que il travaille avec nous. Welcome. Thank you. Officer Maldonado, can you introduce yourself to the Haitian community? Good morning. Good morning. I'm Officer Maldonado for the school district. I'm a safety and security officer. I was a police officer for Fort Pierce Police Department from 2006 to this year. 2006. So I'm the new kid in the block here. OK, so ça c'est officier Maldonado. Il travaille pour le département de police et Fort Saint-Lucie ou Fort Pierce? Fort Pierce. Fort Pierce depuis 2006 jusqu'à nos jours. So, il fait commencer travail pour nous dans le district. So, welcome to both of you. So, let's start with the question. And any one of you can answer it. What are key measures currently in place to assure that our students and staff are secure? So at the St. Lucie Public School District, we have our own safety and security team here of about 15 officers. We're all sworn law enforcement reserve with local agencies. In addition to that, we contract with the St. Lucie County Sheriff's Office, as well as the Port St. Lucie Police Department and the Fort Pierce Police Department to be positioned and on our campuses. OK, perfect. Let me translate that. OK, so ça dit, question que je me demande, c'est que qui mesure qui gagne en place pour assurer nous de que tout le monde nous avec employés nous en sécurité dans l'école. So ça dit, c'est que St. Lucie Public School, so côté qui unique, côté que yo gagne attaché à eux même personnellement ou force de police qui là pour sécuriser et système scolaire nous qui gagne 14 officiers qui la donne. En plus de ça, yo associé avec certaines agences comme et sheriff département et poste de police Fort Pierce et ensuite avec poste de police Port Saint-Lucie. Yes, also on top of that, we have the SROs and SRDs who has vast training on rapid response for any type of security and safety for the students, the staff, and the employees of the school board. Okay, and that staff, they are at the school level, on campus, or? Yes, on campus, okay. Yes. Okay, so, et ça, officier Maldonado a ajouté pour nous, c'est qu'en plus de force que travail, il y a des policiers, des officiers de police qui sont dans l'école, qui ont training, qui prennent formation pour connaître comment ils peuvent faire face à n'importe quelle situation qui t'a mis la victime en danger. Parfait. Can you explain how law enforcement is making sure that the school remain safe? So again, every campus is equipped with their own school resource deputy or school resource officer. Our high school campuses have two law enforcement on site at all times during the school day. Their duties are to do random patrols of the campus. They assist with covering the campus as far as lunches or transition times.
They investigate crimes, of course, if anything occurs on the campus or if something may occur outside of the campus that is related to the school. And they also just work on building relationships with the students. They learn who their students are, they communicate with them and just try to build those relationships with them. OK. So, question que je me demande, c'est comment que les forces de police assurent que l'école nous était en sécurité. So, ça lui explique nous, c'est que chaque campus l'école nous, chaque école nous a une force de police. Au niveau de high school là, il y a 2 policiers qui sont attachés avec high school là. Donc ça, ils fait, ils checker sur élèves, ils là pendant lunch, ils là pendant les élèves ont changé classe, ils établi toute relation avec élèves là. C'est pas seulement ils là pour faire investigation, mais ils établi une relation avec élèves là. Do you want to add something, Officer Maldonado? Officer Pack already covered that. Okay, perfect. So, you want to add something? I will add something, and just additionally, because we have those law enforcement personnel on campus, should a security issue arise, you have a law enforcement officer there immediately to address that threat. Okay, so parents should not be alarmed when they see a police. Correct. And sometimes, there may be more than one vehicle there. There may be additional, just for any reason, just to do a random patrol at the campus, just to assist with something that may have occurred. But should there be something more serious that occurs, you have somebody there right away to neutralize that. Okay, perfect. Good. Okay, so, ça m'a dit, est-ce que nous-mêmes, parents, les nouvelles machines policières, la cour l'école là, est-ce que faut nous alarmer, nous? Il dit non, et que machine policière là pour la sécurité, mais si un problème qui t'a existé, au moins nous connaissons que un officier de police qui là sur la cour pour protéger tout le monde et qui connaît la cour tout, donc là pour connaître qui côté que problème n'a existé. Yes, also to add to that, out of the 14 safety and security officers, we have some schools assigned to us, and we do stop by the school to talk to the SROs and SRDs, also to the principals and counselors to make sure that the schools is in compliance with the safety and security for their students. OK. So, il dit comme ça que yo même moi te parlé nous que yo sont équipe de 14. So, yo dit que équipe 14 là yo gen certaines écoles qui attachées à yo même. So, les à l'école yo parlé avec officier qui sur campus là qui sont là pour l'école là. Yo parlé avec principal, yo parlé avec school counselor, l'autre staff pour yo assurer que tout le monde sous même longueur d'onde. OK, pour ouais que élèves nous auraient été en sécurité. So, having said that, are there any drills that you guys perform to make sure that students are ready when there's an emergency? Yes, so at the beginning of the school year, the state mandates us to do training with staff and students on lockdown or lockout drills. That consists of if there's an emergency on campus or near the campus, we train our staff and students on how to respond to those situations. And additionally, we do fire drills throughout the year as well. And then we also do extra drills that are not necessarily for an armed aggressor on the campus, but maybe there's an evacuation that needs to be done due to a gas leak on the campus or a weather event that we need to be prepared for, such as the tornado. OK. So, moi, je me dis comme ça que est-ce que vous faites séance de formation pour professeurs avec élèves les ou situation d'urgence? Je dis oui. Au début de chaque année, vous faites des séances de formation pour professeurs avec élèves pour connaître qui gens peut réagir chaque fois que ou cas qui présenté. Par exemple, si il y a du feu dans l'école là, qui ça pour élèves fait côté pour aller. Si il y a un azam qui rentre dans l'école là, qui côté pour aller, qui action pour faire. Mais il dit que tout c'est pas seulement dans cas ça yo fait des l'autre séances de formation par exemple si il y a une tornade qui passé qui gens pour élèves protéger tête et pour nous assurer que élèves nous en sécurité tout le temps c'est ça qui est priorité nous. Yeah, and also in addition to those drills in the law enforcement level, we also have other drills and in case of an emergency, safety and security, and that's in the law enforcement level. And there's a difference between? Yes. OK, we'll discuss that. OK, so ça, Ofisye Maldonado ajouté pour nous, c'est que il y a l'autre drill qui fait tout au niveau de police eux-mêmes. OK, pour qu'on connaisse qui ça peut faire les gens armés qui viennent à ZAM
et rentrer dans l'école là, qui gens pour eux même réagir. So question que moi t'ai posée, est-ce que y a une différence entre Jules ça élève yo fait et puis ça officier yo même yo fait? And that answer to the question, what is the difference between? So we do training outside of school staff and students, and we train with the agencies as well, especially with our officers being attached to certain agencies, whether it's Port St. Lucie, the Fort Pierce Police Department, or the Sheriff's Office. We do training with them on school campuses at times as well. Ok, so, et clarification que me demandé, est-ce que training pa yo a différent de pa élève là? Et yo dit oui, et que yo même tout, en tant qu'officier, yo gen propre training yo que yo fait, que yo ka connaît qui gens peut réagir à chaque situation. Et de là yo fait training ça dans la cour l'école là. Ok, get de l'œil au fait le côté payo, côté unité payo aye. Perfect, thank you so much. Okay, how can parents stay informed with safety protocol? So on the district website, there is a parent and students tab that will explain within there the student code of conduct. So within that, there's some explanation on what is expected of the student and then some of the security measures and safety measures that they do throughout the year. You also have Fortify Florida is a app platform that you can use to do anonymous reporting. So students, staff, anybody can use that tool and remain anonymous to report if they feel that something needs to be investigated, whether it's suspicious or an issue at school, bullying. It could be from a crime to just an issue at school as well. Okay, let me translate that and I'll do a follow-up question. Ok, so question que moi demande là, c'est qui nous même parents nous doit rester informés sur les protocoles de sécurité que nous gagnons. Il dit comme ça que à commencement de chaque année, il y a un code de conduite que chaque élève recevra et que nous mêmes parents nous signons que nous recevons. Il est important que nous révisions le code de conduite ça pour connaître qui ça élève a fait, qui ça que élève n'a pas fait. Il dit tout qu'il y a un autre système, ok, ou l'autre application que les Fortify côté que nous-mêmes parents nous doit et monter sous lit et faire et partager des informations de façon anonyme, ok, pour nous reporter n'importe quelle situation que nous pensons qui besoin certaines investigations. And it's going to be free for the parent to download the application. Yes, it's a free application. It's fortifyflorida.com, I believe, and it's FL, not spelled out Florida. So, les Fortify FL, ok. Et donc nous devons download l'application ça sur téléphone nous côté que n'a pas partager information changer que distri a gon bagay et monsieur pas parler de ça tout distri a gon bagay qui dit sous gon bagay reporter parce que c'est comme ça que n'a kembe sécurité tout ti moun yo. Let's talk a little bit more about bullying and cyberbullying. Okay. So the district has strict policies when it pertains to bullying or cyberbullying. Again, that's in their student code of conduct that each parent and guardian and student has to sign off at the beginning of the school year. So the different levels, depending on the situation, determines the outcome, and the school handles those disciplinary measures. Okay, so it's going to be the disciplinary measure will come from school administrators, not you guys? Correct. Or is there a way that you will be involved in? Depending on the situation, the circumstance, what the allegation may be about the bullying, the way that it is used, because we do have a lot of social media influence where things are in writing and you can see them as opposed to just people talking about bullying. So sometimes, depending on the situation, yes, law enforcement will get involved, but we try to keep things on the school level if it is just a school level incident. Ok. So, nous connaissons que la communauté haïtienne nous aimons embêter, nous aimons faire farouche. Pas bon ici là, nous relais farouche bouli. Ok? Et c'est un bagage qui est sérieux. L'école conduite là, les spécifique que ou élève pas qu'à rentrer dans une activité comme ça. So nous avons ça le bullying côté que ou embêter au monde, ou faroucher au monde, ou bien le fait de utiliser les réseaux sociaux pour nous faroucher au monde. So l'idée comme ça que généralement mesures ça aurait été au niveau administratif. Donc c'est l'administration de l'école là qui prend mesures disciplinaires contre élèves ça. Mais au niveau que le cas arrivé côté que yo gagne tout ça élèves là écrit surtout les élèves là utiliser les réseaux sociaux que yo même la police yo obligé et évoluer yo mettre quoi yo dans dossier ça. Mais généralement niveau a pas tellement dépassé il était au niveau de l'école là et pas au niveau de yo même la police mais ça qu'on arrivé que yo obligé intervenir. Yes, I want to add to the bullying part. Please
do report it immediately. Do not take it and build it in, or take it home and just sit on it and then come back the next day and get bullied again. Please report it right away. You can report it to the SRO or SRD, to your counselor, to your teacher, principal, Very important point. and your parents. So, Ofisye Maldonado dit, s'il vous plaît, si nous l'on ka kote que y a farouché nous, s'il vous plaît, reportez immédiatement. Nous doit aller reporter beaucoup de police et officier police qui dans campus l'école là, ou bien nous doit parler avec guide conseiller éducatif nous que y aurait généralement school counselor, nous doit parler avec professeur nous doit parler avec administration, mais s'il vous plaît, pas arrêter chita sous lui depuis que yo faroucho for reporter. Is there a way we can define for the Haitian community what is really bullying? When they have to report it? Well, bullying is when somebody tries to demean somebody, try to make them uncomfortable, try to feel superior to the other sibling or other student. It could be physical, like they hit them, beat them every day. It could be cyber, which is in the computer. It can also be text on the phones. And I mean, make fun of you and make you feel uncomfortable. That's part of bullying also. So I guess my question there is like, what is the difference between teasing someone and bullying? When you tease someone, it's usually back and forth between two or more students, and everybody's laughing, everybody's not feeling hurt by what happened. But when you're bullying somebody, you're making another person feel a certain way that is not happy, that is not, you're feeling sad, you're feeling depressed, you don't want to be around other people because of the way that they're making you feel. Thank you. So, question que je me demande là, c'est que qui différence qui gagne avec farouche et puis ça y déterminé que ou a boulou monde. So, l'idée est que différence là, là où on farouche, OK, on plaisanterie, tous les deux moun yo a rien dans yo. OK? So, pas gagne you monde, mais si y a embêto et ou senti que li attristé ou triste ou déprimé, donc ça qu'on y a sur l'autre forme de farouche. Donc c'est lui-même que nos élèves yo pas qu'à rentrer dans bagay comme ça. So yo pas qu'à utiliser social media pour yo qu'à embêter ti moun au point que ti moun nan senti mal, li crier, li déprimé, OK, et ça qu'elle doit même causer que li fait des actions sous tête li qui mettait ville en danger. Donc c'est là qui fait différence là. On connaît la communauté nous remet farouche, mais c'est pas même bagay là. Depuis moun nan appris moun nan en forme, den li bon, mais si moun nan commence mauvais et li affecté, then faut nous changer. Perfect. Thank you so much. You want to add something to it? Yes, just to summarize that, teasing is something that is, like Officer Pack said, welcome in between two or more people. It's something that is welcome, it's accepted, it's okay. Bullying is something that's unwanted. You don't want that, you don't feel comfortable with it. You tell them to stop and they continue to make you feel bad or sad. So the key word is when the student or the other person says stop, they need to stop. Correct. OK. So Ofisye Maldonado pote ou renforcement sous ça nous so dia, li dit comme ça que si moun nan wap embêter la griendan, OK, mais depuis le jour rete stop, faut stop. Parce que de pour pas stop, ça veut dire que qu'on y rentre dans l'autre activité qui peut affecter de façon émotionnelle. OK, next question for you. What steps should parents take when they learn or notice that the school or student might be in danger? So if they feel that their student is in danger, then they need to report that. Report that to the school if they feel comfortable speaking with somebody in the administration team, or you can report it to law enforcement. And again, you can use those anonymous reporting tools. We spoke before about the Fortify Florida application, but there's other applications too, depending on the situation. You can use the Treasure Coast Crime Stoppers as well to remain anonymous also, because I know that's very important to some people.
you don't want to fear retaliation if somebody knows what happened or who reported the incident. So you can remain anonymous in these platforms as well. OK, so question que demande c'est qui ça nous même parents nous qu'a fait là nous suspecte que petite nous gagne en danger. So Lydia que premier ça pour nous faire c'est reporter. Jean Lydia a plusieurs plateformes que nous ca utiliser. Fortify c'est une là-dedans et l'autre plateforme que nous ca utiliser et nous été de façon anonyme. I want to share that with you. Like, I have parents who told me that their kids received through a TikTok, they are aware that there will be a shooting. It's true that superintendent addressed that it was all fake, but what should a parent do if they are in that situation? So again, the parent has every right to make that report. If they feel that it is something that is of danger to themselves, students, or other students, they can make that report. And on our end, when Fortify Florida, if you use the Fortify Florida application, all of law enforcement, all of us security officers, some district office personnel, we receive that tip. Again, it is anonymous. We don't know who it came from unless you want to put that information in there. But we receive that and we work with our law enforcement partners to investigate each and every threat. Okay. If it is something that has already been investigated, we will make that notification to a parent if they had put their information in there. We will contact, and as you know, Dr. Prince will also put out that communication as well, that this is being thoroughly investigated and unfounded. Okay. So, moi, question que je me demande, c'est que si nous-mêmes parents, nous au courant que les petits gens utilisent TikTok et puis ils mettent information dehors que ils pas tirer dans l'école là, qui ça pour nous faire? Il dit même système côté que nous dénoncer si nous sentons que la victime nous pas en sécurité, nous calme monter sous bagaille et Fortify là pour nous faire déclaration. Et nous voulons rappeler que toute dénonce de bagaille ça qu'on va faire sur site là, li anonyme. Si vous choisissez by nom avec adresse ou eh ben officier de police a contacté ou pour que joindre plus d'informations de vous. Et en plus de ça, faut nous connaître que superintendant nous a un cas comme ça qui était passé dernièrement côté que superintendant a parlé avec communauté pour te faire connaître que c'était une rumeur et que force de police nous malgré que c'était une rumeur, OK, force de police nous a agi activement et fait investigation de ce qui a passé sur dossier ça. Mais il est important que si nous ouais ou bagaille faut nous dire. So if they see something, they have to say something. Yes. Okay? So c'est important pour nous rappeler nous. Si nous voyons bagaille, faut nous partager, nous pas qu'à kembel pour nous. Donc c'est comme ça que n'a pas assurer nous que victime nous en sécurité. You want to add something? Yes. To add to this question, throughout the year, the school has parents and teacher meeting, and that's when I start the parents to come to the meetings so they can know who the SRO or SID are. So if they have any questions, they can always email them or ask them or call them on the phone and ask them how safe their school is. That's a great point. So, Ofisye Maldonado a ajouté pour nous que pendant l'année, il y a une réunion de parents, côté que officier police assisté à la réunion ça. So, c'est une bonne opportunité pour nous mêmes parents pour nous assister à la réunion ça yo. OK, et nous tout faire connaissance à qui est-ce qui c'est police qui a suivi les nous pendant l'école là. OK. Law enforcement, or do they collaborate with the school when there's an emergency, like evacuation or lockdown? Well, the law enforcement officer has radio communications with their respective agencies as well as with us. And they also work hand in hand with their school administrators during a lockdown to make sure that the school is on lockdown, that all the campus is safe and secure, that the students are where they need to be. And if there is an evacuation that needs to be, everybody needs to follow the direction of the law enforcement officer on site, whether that's your school resource deputy or the officers that respond. They are the commander on that campus at that point. You follow their direction. Not the principal or the teacher? Correct. If it's a law enforcement issue, follow the direction of what the law enforcement tells you to do. Okay. Et so, moi pose la question que en cas emergency, comment que officier policier collaborer avec l'école là pour assurer sécurité timonio. Il dit comme ça que tout officier policier gagne radio côté que yo communiquer et yo connaît situation. Donc si une situation côté que y a évacué l'école là, monde qui est en charge là, c'est officier de police. So ça
officier de police yo dit timoun c'est exactement ça pour faire pour assurer que yo rentre la caillou en sécurité. Yes, as Officer Pack stated earlier, we do train with different agencies, first in Lucie, Fort Pierce, and the county, to make sure that everybody, or all the law enforcement, know what to do, when to do it, and how to do it at the time of emergency. So, il dit comme ça que les gains ou situation d'urgence, ok, tout officier de police, j'ai dit nous déjà, yo prend training, yo une formation qui dit qui ça pour faire, les pour faire et qui gens pour faire dans chaque situation qui existe. Now, since we are talking to the Haitian population, how do you get in communication with a family that doesn't speak English? Do you have translators? What do you do? Well, on the school level, they have translators at times as well. And then if it's a law enforcement issue, we try to utilize whether it's Spanish speaking or Creole speaking. If we don't have somebody available, there's a translation line that we can call that is a third party that can communicate for us. Ok, so ça, question que je me demande, c'est que puisque nous-mêmes, communauté, à grand pile, nous qui ne parlent pas anglais, so comment que le département de police là communique avec nous les grands problèmes? Il dit qu'au niveau de l'école là, nous connaissons que les paraprofessionnels, il y a toujours un monde dans l'école là qui parle les langues, so comme ça, il peut supporter nous. Mais si ce bagage qui en dehors de l'école là, il y a ou l'autre agence que vous utilisez qui est là pour faire traduction. So il y a qu'à communiquer avec nous. What advice would you give parents to help their children understand and follow school safety rules? So communication is very important, and I think that's something that all parents should do with their children, especially during this day and age where we have social media as such an influence. So communicate with your children, talk to them about the differences between right and wrong, and not just right and wrong, but right and wrong behaviors. Things that you say are not easily taken nowadays. So something that might be said as a joke between a couple of people may be overheard by somebody else that thinks it's a threat. So it's important to have that communication with your student to make sure that they understand the difference between good behavior and bad behavior. So, moi, je dis que comment nous-mêmes parents, qui conseille que le nous-mêmes parents, pour nous faire comprendre l'importance de la sécurité. Il dit que l'important que nous-mêmes parents nous ayons un dialogue avec Timounio. OK, dialogue, communication, c'est ce qui est clé. L'important que pour nous connaître que il y a des séries de bagages que nous avons dit, il y a des séries de mots que Timoun a dit, qui ne peuvent pas interpréter quand c'est ou plaisanterie liée. L'a interpréter de façon sérieuse, côté que a bien des conséquences là-dedans. Yes, and to add to that, I'm just going to say just one word to summarize everything. And it all comes down to respect. Respect each other, respect yourself. Et Ofisye Maldonado a ajouté pour nous que bagay la son seul mot lié, c'est respect. OK? Respecter tête ou respecter l'autre monde et c'est ça qui a évité problème. And this really hit home for the Haitian community because sometimes there's a way that we speak, okay? And I know when I was a kid, I was getting a spanking. I will say, whoa, when I get home, they will kill me. Right. Okay? So kids might hear those words and go to school and repeat the same thing, but it is taken in a different context. It's taken out of the meaning that's really meant. Yeah, so and again, like I said, the importance of having that communication, and I know that there's some differences in every household on how they're raised or how they're disciplined, but we just have to make sure that we're communicating properly, that some of that discipline doesn't necessarily have to even be physical. You can do fostering of self-esteem. You can teach your child techniques of responsibility and taking accountability for their actions and make it a learning experience. It doesn't have to be just, this is the way that it is and that's it. Learn from it together. Officer Maldonado and Officer Pack, thank you so much for being part of Sak Pase St. Lucie. It was a pleasure to have you. Chers téléspectateurs, j'espère que nous apprenons pile de émission ça. Non pas M. Joelle Saint-Dic qui t'a porté émission Sak Pase St. Lucie pour nous aujourd'hui. Rappelez-nous de que l'important que nous restions en communication avec l'école et pour que nous connaissions que St. Lucie Public School a une équipe solide qui travaille avec lui, nous officiers nous
pour assurer la sécurité Timounio. Merci, à la prochaine. Thank you.